1996, the Grief family bought the farm. At that stage, it was very run down, and they started to start plant new vineyards and upgrade the infrastructure. We quickly realized farming chemically is not going to get us there. We have to take a new route. Late 90s, early 2000, we already started to convert the farm to a fully organic production unit. As I said, the main reason why we went the organic route is not to be organic. We just realized at that early stage that the best possible wines we can make is in that way. Farming organically is you obviously can't use any pesticides, herbicides, chemical fertilizers. So you have to find different ways to farm. And one of the main things we do in the vineyard to get the soil living again is planting cover crops. As you can see in between the rows here, it's all green. So all of that is cover crops we planted there. So there's a lot of functions that it do, but one of the most important is some of them are legumes, and legumes has the ability to take nitrogen out of the air and bind it in the ground as a source for nitrogen for the vineyards. Other example is obviously it's a lot of organic matter, so that increases the organic matter in the ground, which increases the carbon content of the ground. It's a long process. If you this is an old farm, so there was chemical farming on a lot of these vineyards. É processo bastante longo. Esse aqui era terreno que utilizava processo químico, aliás, produtos químicos nos vinhedos. So at that stage the grounds are very depleted. Então nesta etapa a terra estava muito sugada. So the first thing you do when you start converting, you obviously take a soil analysis. A primeira coisa é fazer uma análise de solo. And then you have a look at what macro elements, meaning elements you can put in by hand, you have to add to stabilize the soil. E daí você faz uma análise chama de macroelementos, identificar que elementos você pode adicionar para estabilizar o solo. Like magnesium and calcium. Como magnésio, cálcio. Just to get the structure right. And from there, obviously, you have to work on the carbon content of the soil, because there's going to be no carbon in the soil, because everything has been burnt by chemical fertilizers. E aí depois você tem que encontrar o carbono que está no solo. Obviamente esse solo não tem carbono porque ele foi queimado pelo uso de produtos químicos. So that is a long process. Some of that blocks has been like that, or we farmed that for 10 years now, and it's not there yet. But the beautiful thing about this is you can see it getting better and better and better. É processo longo. De fato, tem alguns blocos no vinhedo que estão sendo trabalhados há 10 anos e ainda não chegaram naquele ponto. Mas o incrível é que você vê que com o passo do tempo vai melhorando e vai ficando melhor, cada vez melhor. So you want to get at the stage where all your microbes and microorganisms and macro elements and microelements are everything in balance in the soil. Daí você vê que todos esses macroelementos, esses elementos já se encontram presentes no solo. I normally see it as you've got I see the ground as a big pantry where you can choose what you want if the soil is in its natural state. Daí ele diz que ele enxerga o solo como um provedor natural de elementos. Você pode pegar o que você quiser que esteja dentro desse solo. Because that's exactly what happens when you've got a balanced soil. The vine basically secretes the sugar on its roots to tell what it wants, and the bacteria in the ground actually gives it to the plant. No processo, o que acontece é que a vinha
as raízes procuram o açúcar na parte mais inferior do solo e umas bactérias que se encontram dentro da própria vinha vão pegar o que precisam do próprio solo. So when a vine needs something, it can get it. And if it can get it, it's not going to get sick. E uma videira, quando precisa de alguma coisa, ele vai lá e pega. E se consegue pegar esse elemento, daí não vai ficar doente. And with that, obviously, if you've got a balanced vine, you've got a balanced grape at the end of the day, which makes a beautiful wine in the end. E certamente, tendo uma videira de qualidade, você vai ter uma uva de qualidade e ao final do dia o que vai ter vai ser um vinho de qualidade. In contrast with that, if we take the other scenario, if you farm chemically, all chemicals are basically salts. De outro lado, se você cultiva utilizando produtos químicos, o produto químico basicamente deteriora o solo. And the vine basically gets forced to uptake that just by the action of osmosis. E aí a videira é forçada a funcionar por osmosis. So it basically gets force-feeded. Salts and water and salts and water and salts and so it goes on. E ela é forçada basicamente a se alimentar água e sales, águas e sais, águas e sais. So it's a bad circle. É um círculo vicioso. Just to explain quickly, we get the ducks when they're one day old. Os patos são colhidos quando eles ainda são bem pequenos. And then we keep them and basically grow them up till they're a month and they get all their feathers. Daí eles são criados até aproximadamente um mês de idade, quando eles já têm penas à prova d'água. And then from there we learn them to go and graze in the vineyards and eat the snails. Daí eles ensinam como irem até os vinhedos para comer os caracóis que estão no meio do vinhedo. So basically what happens, they've got a home base where they sleep at night. In the mornings we will go and pick them up. Eles têm uma casa onde dormem, depois de manhã eles são colhidos e levados até o vinhedo. We will take them to the vineyard where they will graze through the vineyard all day. E eles são soltos no meio do vinhedo, eles vão ficar o dia todo. And at night we will take them back to their boarding house. E de noite eles são levados novamente até a casinha deles. So here they're coming out of their house and then they walk on their own up to the duckmobile there. Daí eles saem da casa e entram naquele aparelho que eles chamam de duckmobile. Ready for the day's work. Prontos para o dia de trabalho. And from there they get transported to the block they're going to work today. Daí são levados até o bloco onde eles vão trabalhar naquele dia. In the mornings they are very hungry. E de manhã eles têm muita fome. So when they get to the vineyard they can't wait to get out and start feeding. Daí eles, quando chegam no vinhedo, não podem esperar para descer e começar a comer. To get their breakfast. Para comer o café da manhã. Muito bonitinho. Sensacional. Depends on what soil you want to É bom.